Alguna vez has ignorado a alguien sin darte cuenta, de que es silencio. Les estaba destruyendo por dentro? Quedate hasta el final porque esta historia via cambia. La forma en que ves a las personas. Que tienes a tu alrededor. Y si este tipo de historias te ligan al alma, se escribe ahora. Porque cada semana traemos relatos que te hacen pensar. Sentir y recuerda que ser humano importa. Era el año 2009. Salón 4B. 40 estudiantes. 40 ruidosas. 40 voces que hablaban al mismo tiempo. Una silla en la esquina del fondo. Junto a la ventana, donde siempre había silencio. Esa silla era de Valentina. Nadie recuerda exactamente cuando empezó todo. Esas cosas no tienen un momento preciso, ¿verdad? No hubo un día en que alguien dijera hoy. Vamos a ignorar a Valentina. Simplemente pasó. Como pasa el frío en noviembre, sin que nadie lo invite. Sin que nadie firme un papel. Un día estaba ahí. Y estaba instalado. Valentina legó a esa escuela a mediados del año escolar. Cuando todos los grupos estaban formados. Cuando había parejas para trabajar en equipo. Cuando había mesas donde sentarse durante el almuerzo. Lego con una mochila café. Demasiado grande para su cuerpo pequeño. Y con el cabello recogido de una manera que entonces ninguna niña usaba. Lego sonriendo. Con esa sonrisa torpe de quien no sabe muy bien si debe sonreír o no. La maestra la presentó frente al grupo. Valentina dijo hola con la voz tan bajita que nadie la escuchó. Y todos siguieron hablando entre ellos. Eso fue todo. Así empezó. Los días en que llovía, Valentina se quedaba dentro del salón durante el recreo. No porque le gustara quedarse encerrada, sino porque afuera, en el patio, no había lugar para ella. No era que la corrieran. Era algo peor. Era que simplemente no existía. Los jugos se armaban sin cantarla. Las conversaciones comenzaban sin voltear a verla. Y Valentina se sentaba junto a la ventana, mirando a los demás jugar. Con esa expresión que uno solo entiende años después. Cuando uno mismo ha sentido algo parecido. En los trabajos en equipo, era la que siempre sobraba. Maestra, somos tres en el equipo, decían. Nadie preguntaba si Valentina tenía equipo. La maestra la enseñaba con algún grupo al azar. Ese grupo la recibía con el mismo entusiasmo con que uno recibe. Una tarea extra un viernes por la tarde. Pero acquivían algo que muy pocos sabían en ese entonces. Valentina escribía. Escribía todo el tiempo. En los margines de sus cuadernos. En papelitos que guardaba doblados dentro de los libros. En la última hoja de su agenda donde se supone que uno anota los teléfonos de emergencia. Escribía historias. Escribía pensamientos. Escribía cosas que le hubiera gustado decir a alguien si alguien le hubiera preguntado cómo estaba. Un día, alguien encontró uno de esos papelitos. Fue Mariana, la más popular del salón. La que siempre tenía el cabello perfecto y el estuche más bonito. Encontró el papel debajo de un pupitre y lo leo en voz alta antes de saber quién era. Era un fragmento pequeño, apenas 4 líneas, donde Valentina describía cómo se sentía invisible. Como algunos días llegaba a la escuela con ganas de que alguien, cualquiera, la mirara a los ojos. El salón se quedó en silencio. Mariana volteó a ver a Valentina. Valentina tenía la mirada fija en su cuaderno, con las mejillas rojas. Con los dedos apretando el lápiz tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Y entonces Mariana hizo lo que hacen los populares cuando no saben que hacer con algo que los incomoda. Se rió. No fue una risa cruel. No fue una risa de maldad.
Fue la risa nerviosa de quien no sabe cómo manejar un momento incómodo. Pero eso no importa. Porque el resto del salón también serio. Y Valentina recogió sus cosas en silencio. Metió todo en esa mochila café demasiado grande. Y no levantó la vista en todo lo que quedaba de clase. 3 semanas después, Valentina y no estaba. Su familia se mudó. Nadie supo bien por qué. Nadie preguntó. La sala junto a la ventana quedó vacía un par de días y. Luego llegó un niño nuevo que se llamaba Rodrigo y tenía una colección de calcamanías de fútbol. Y el salón siguió adelante como si Valentina nunca hubiera existido. Así funciona la memoria cuando uno es niño. Tiene una capacidad brutal para seguir adelante. Pasaron los años. Ese grupo de 4B creció. Se graduaron de la primaria, luego de la secundaria. Luego algunos fueron a la universidad y otros no. Mariana estudió comunicación. Se hizo periodista. Tuvo una vida que desde afuera se ve exactamente como la había planeado. Pero hay algo que Mariana nunca le contó a nadie. Algo que cargó durante. Años como quien carga una piedra en el bolso y. Aprende a caminar normal a pesar del peso. Nunca olvido ese papelito. A veces, en medio de una entrevista. En medio de una reunión. En medio de una noche donde el sueño no llegaba. La volvía ese momento. La voz de Valentina diciendo hola y nadie escuchándola. Sus propias carcajadas. La cara de Valentina mirando el cuaderno. 16 años después del 4B, Mariana recibió una carta. Lego por correo físico, cosa que nadie hace. Un sobre beige, con letra cuadrada. Con un remitente que deja solamente. V. Mariana tardó un minuto entró en abrilo, de pie frente a su buzón. Sintiendo algo que no supo nombrar hasta después. Miedo. La carta empezaba así. No sé si me recuerdas. Probablemente no. Fui la niña de la sala junto a la ventana durante 3 semanas en 4 grados. Me fui sin despedirme porque no había nadie de quien despedirme. Mariana tuvo que sentarse en las escaleras del edificio para seguir leyendo. La carta no era un reclamo. Eso fue lo primero que Mariana notó. No había enojo. No había acusaciones. No había una lista de todo lo que le habían hecho. La carta era algo mucho más difícil de manejar que el enojo. La carta era honesta. Valentina contaba que esas 3 semanas en el 4B habían sido las más difíciles de su infancia. Que luego a esa escuela en un momento en que su familia estaba pasando por algo muy duro. Que su papá había perdido el trabajo. Que se habían mudado 3 veces en un año. Que ella luego a salón cagando. Cosas que ningún niño de 9 años debería cargar. Y que lo único que necesitaba era que alguien la mirara. Contaba que durante mucho tiempo guardó rencor. Que hubo una época en la que ese rencor la consumía. Pero que con el tiempo, y con mucho trabajo, había llegado a entender algo. Que los niños no son crueles por maldad. Son crueles porque nadie les enseña a no serlo. Porque nadie les dice que el silencio también duele. Porque nadie les explica que ignora a alguien no es una forma de no hacerles daño, sino una forma muy eficaz de hacérselo. Y luego venía el párrafo que Mariana leyó 4 veces seguidas. No te escribo para que me pidas perdón. Te escribo porque me dedico a trabajar con niños que viven lo que yo viví. Soy psicóloga escolar. Y cada vez que entro a un salón y veo una silla en la esquina donde hay silencio mientras todos los demás hacen ruido. Pienso en ti. No con rencor. Con esperanza. Porque si tú pudieras recordar ese momento y hacer algo diferente hoy. Entonces todo lo que yo viví no fue completamente inútil. La carta terminaba con algo inesperado. Valentina le pedía a Mariana si alguna vez tenía la oportunidad
que le contara a alguien esa historia. No a todos. Con que fuera a una sola persona. Desha, era suficiente. Mariana se quedó sentada en esas escaleras mucho tiempo. Y esa noche, por primera vez en 16 años, durmió sin la piedra en el bolso.